એના ભાગ 4માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બોર્ડના તમામ પ્રશ્નો 2025 જુલાઈથી માંડીને 2020 સુધીના તમામ બોર્ડના પ્રશ્નો, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો પહેલો પ્રશ્ન તમારી સ્ક્રીન ઉપર દેખાઈ રહ્યો છે, જુલાઈ 2025 એટલે કે લેટેસ્ટ સિલેબસનો પ્રશ્ન। તો જુઓ, એમાં પ્રશ્ન છે ધ સ્ટ્રક્ચરલ ફોર્મ્યુલા। પહેલો પ્રશ્ન છે સ્ટ્રક્ચરલ ફોર્મ્યુલા ઓફ પ્રોપેનાલ। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાછળ પ્રોપેનાલ હોય એટલે આપણે એમાં આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ આવે, એટલે આન્સર શું આવશે? CH3 CH2 CHO। અને જો પ્રોપેનોલ હોત તો આલ્કોહોલ OH ગ્રુપ આવત, અને પ્રોપેનોન હોત તો કીટોન આવત। એટલે આ જે પ્રોપેનાલ છે એનો આન્સર આ આવશે લાસ્ટ। ચાલો, એના પછીનો જે ક્વેશ્ચન છે બોર્ડનો, ટ્રુ ફોલ્સ છે। ઇફ the hydrocarbon compound is saturated, it will give yellow flame with lots of smoke। તો ફોલ્સ થશે, કારણ કે સેચ્યુરેટેડ હોય કોઈ દિવસ યલો ફ્લેમ અને સ્મોક આપતું નથી। ચાલો, પછીનો ક્વેશ્ચન છે રાઇટ ધ કેમિકલ ઇક્વેશન ઓફ ધ ફોર્મેશન ઓફ ઇથેન। ચાલો, તો ઇથેન બનાવવા માટે આપણે ઇથેનોલ લઈશું, CH3CH2OH, અને એને કોન્સન્ટ્રેટેડ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે ગરમ કરીશું, એટલે એમાંથી CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 ઇથેન બનશે અને વોટર। સો હીટિંગ of ethanol at 443 Kelvin with excess of concentrated sulfuric acid result in the agent which removes the water from ethanol. The concentrated sulfuric acid can be regarded as the hydration agent which removes the water from ethanol. Okay. Now next question. Write the main component of compressed natural gas CNG, and also write the formula. The CNG main component is methane, CH4, and the molecular formula is CH4 methane. Now બોર્ડના પ્રશ્નો આપણે હવે બાકીના જે બોર્ડના પ્રશ્નો છે એ જોઈશું માર્ચ 24ના। તો ચાલો, પહેલો ક્વેશ્ચન છે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ, માર્ચ 25। ધ અર્થ crust has only how much percentage of carbon from the minerals? તો 0. Yes, the right answer is 0.02% is the right answer. Second question, while we cooking, the bottom of the vessel getting blackened on the outside, it means that the fuel is not completely burning. એને મતલબ ફ્યુઅલ હરખું રીતે સળગ્યું નથી। પછીનો ક્વેશ્ચન છે બ્યુટેનોન, એટલે પાછળ ઓન આવ્યું, કીટોન। સો ધ કમ્પાઉન્ડ ઓફ ધ ફંક્શનલ ગ્રુપ ઇઝ કીટોન, C ડબલ બોન્ડ O। ચલો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે જૂન 24, વેલેન્સી ઓફ કાર્બન ઇઝ 4। ઓકે। Now the next question, the difference between soap and detergent, March 25। ચાલો, એનો આન્સર જાનકી બોલશે। Soap are sodium or potassium salt of long chain fatty acid. Detergent is sodium salt of alkyl hydrogen sulfate or alkyl benzene sulfonic acid. Soap are biodegradable. Detergent are non-biodegradable. Soap are less effective in hard water. Detergent are more effective in hard water. Soap have lesser cleansing action. Detergent have more cleansing action. Write the name and formula of. તો સોપ છે ને એ બાયોડિગ્રેડેબલનો મિનિંગ શું થાય કે એ બેક્ટેરિયા ખાઈ જાય,
જ્યાં નોન બાયોડિગ્રેડેબલનો મતલબ પોલ્યુશન કરે અને બેક્ટેરિયા ખાઈ શકે નહીં, એટલે વોટર પોલ્યુશન કરે. અને સોપ છે હાર્ડ વોટરમાં કામ નથી કરતું, જ્યાં ડિટર્જન્ટ ઇઝ મોર ઇફેક્ટિવ ઇન હાર્ડ વોટર. સો soap have a less cleansing property action and detergent have more cleansing action. પછીનો ક્વેશ્ચન છે માર્ચ 25, રાઇટ ધ નેમ એન્ડ ફોર્મ્યુલા ઓફ ફંક્શનલ ગ્રુપ ઓફ ધ ફોલોઈંગ. તો પહેલું છે પ્રોપેનોલ. પ્રોપેનોલ મીન્સ આલ્કોહોલ. તો આલ્કોહોલ એટલે OH ગ્રુપ આવશે, CH3CH2 3 કાર્બન એટલે CH3CH2CH2 એન્ડ OH એટલે પ્રોપેનોલ. ઇટ ઇઝ ધ ફંક્શનલ ગ્રુપ ઇઝ alcohol ol. એન્ડ ધ પ્રોપેનોન ઇટ ઇઝ મીન્સ કીટોન, CH3COCH3 એટલે એમાં ફંક્શનલ ગ્રુપ કીટોન છે અને એસિટોન પણ કહેવાય છે. પછીનો ક્વેશ્ચન છે એક્સપ્લેન ધ એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન વિથ કેમિકલ ઇક્વેશન એન્ડ રાઇટ યુઝ of ester March 24. Esterification is defined as the chemical reaction of ethanol with ethanoic acid in presence of concentrated sulfuric acid by providing heat and results in formation of ester, that is ethyl ethanoate. The chemical reaction involved is as follows: CH3COOH plus CH2H5OH in concentrated H2SO4 delta CH gives CH3COOCH2H5 plus ઇથાઇલ બોલાય આને, શું બોલાય? H2 ethyl ethanoate. ઇથાઇલ ઇથેનોઇડ. Experiment. ચાલો એક્સપેરિમેન્ટમાં શું છે જુઓ. ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર આપણે મિક્સચર લેવાનું છે. આ મિક્સચર લેવાનું, ઇથેનોઇક એસિડ અને ઇથેનોલ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડને એને પાણીની અંદર વોટર વાયર ગોસથી ગરમ કરવાનું છે. બર્નર છે, ટ્રાયપોડ સ્ટેન્ડ છે. ચાલો જો, ટેક a 2-3 ml of ethanol in test tube. Now add 2-3 ml of glacial acetic acid along with few drops of concentrated sulfuric acid to the test tube. Now allow the reaction mixture to heat in the water bath for 2 minutes and pour the contents of mixture into the beaker with contain already 20 to 50 ml of water. This result in formation of sweet smelling ester. Write the chemical properties of ethanoic acid March 24. The chemical property of ethanoic acid is given. Ethanoic acid is another one of the most important producer of carbon. The common name of ethanoic acid is acetic acid. The 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. Vinegar is used as food preservative in pickles. Acetic acid often freezes during winter season in cold climate and thus it is called glacial acetic acid. Similar to all other organic acids, acetic acid is also a weak acid. Physical properties of ethanoic acid: it is a colorless, pungent odor liquid. It is water soluble. The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin. Reactions of ethanoic acid: esterification reaction. Esters are formed most commonly after the reaction of an acid and alcohol. Esters have sweet fragrance and are used in making perfumes and used as flavoring agents. When ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of an acid as a catalyst, it gives ethyl acetate ester, CH3COOH ethanoic acid plus CH3CH2OH ethanol in acid, CH3CO double bond O CH2CH3 ester.
This is called esterification or esterification reaction. A. Saponification. On the other hand, when ester is treated with sodium hydroxide, it gives alcohol and sodium salt of carboxylic acid. This reaction is called saponification as it is used in manufacturing soap. CH3CO double bond OCH2 CH3 ester in NaOH CH3CH2OH ethanol plus CH3CO double bond OH ethanoic acid. Sodium acetate is also called sodium ethanoate. Also, B. Reaction of ethanoic acid with a base. When ethanoic acid reacts with sodium hydroxide, when is which is base, it gives sodium acetate and water. CH3 COOH ऊपर છે ethanoic acid plus NaOH sodium acetate plus water. sodium acetate plus water. See reaction of ethanoic acid with carbonates and hydrogen carbonates. Ethanoic acid gives respective acetate, carbon dioxide and water. When ethanoic acid is react with sodium chloride carbonate, it gives sodium acetate, water and carbon dioxide. 2CH3COOH ethanoic acid plus Na2CO3 sodium carbonate gives 2CH3COONA sodium acetate plus CO2 plus H2O. When ethanoic acid reacts with sodium hydrogen carbonate, it gives sodium acetate, water and carbon dioxide. CH3COOH ethanoic acid plus NaHCO3 sodium hydrogen carbonate gives CH3COONA sodium acetate plus CH2 CO2. CO2 plus H2O. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Why detergent is better than soap as a cleansing agent? Explain. માર્ચ 22. તો આપણે ડિફરન્સમાં જોયું હતું કે હાર્ડ વોટરમાં ડિટર્જન્ટ કામ કરે, સોપ કામ કરતું નથી. ડિટર્જન્ટ લેસ વોટર હોય તો બી કામ કરે, હાર્ડ વોટરમાં ના કરી શકે સોપ. સો ધ રિએક્શન ઓફ સોપ વેન The reaction of soap with the calcium and magnesium salts causes the hardness of water, so need to use a large amount of soap. Detergents are sodium salts of sulfuric acid or hydrogen carbon ammonium salt with chlorides or bromides ions. Both have long hydrocarbon chain. The changed ends of these compounds do not form insoluble particles with the calcium and magnesium ions in hard water. Thus, they remain effective in hard water. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द मोलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ गिवन कंपाउंड बेन्जीन. द मोलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ बेन्जीन CH डबल बॉन्ड जो CH आ रीते पहला 6 कार्बन दूर देवाना बेटा. बेन्जीन केवी रीते ड्रॉ करवानो जो 6 कार्बन दूर देवाना, पछी 6 कार्बन ऊपर एक एक हाइड्रोजन दूर देवानो आ रीते सिंगल बॉन्डेड. बराबर आ रीते અને આ રીતે. પછી શું કરવાનું, 3 ડબલ બોન્ડ, એક અહીંયા પછી એક છોડી દેવાનું, પછી એક અહીંયા પછી એક છોડી દેવાનું, એક અહીંયા. એટલે એમાં આ રીતે ગોઠવાયેલું છે એટલા માટે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ બેન્ઝીન. ચાલો પછી છે ક્લોરોપ્રોપેન. તો પ્રોપેન જો પ્રોપેન એટલે 3 કાર્બન થાય. જો હું તમને દોરીને બતાવું, બરાબર. ચાલો પ્રોપેન એટલે આપણે આમ 3 કાર્બન ગોઠવીએ અને ક્લોરો એટલે અહીં ક્લોરીન ગોઠવી દઈએ. હવે ચલો દરેક કાર્બનની કેટલી વેલેન્સી થવી જોઈએ? ચલો અહીં 3, એક અહીં કેટલી પૂરી થઈ? 1, એટલે બાકી રહે 3.
અહીંયા તો 2 પૂરી થઈ 2. ચલો આની એક 2 પૂરી થઈ એટલે 2. આ બધા શું ગોઠવવાના? હાઇડ્રોજન ગોઠવી દેવાના. શું ગોઠવી દેવાના બેટા? તો આ થઈ ગયું ક્લોરો પ્રોપેન. ચલો રાઇટ ધ મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા ઓફ ગિવન કમ્પાઉન્ડ. તો આવી ગયું બેન્ઝીન અને ક્લોરોપ્રોપેન. ચલો આ બી આપણે આવી ગયેલો ક્વેશ્ચન છે. ચલો એડિશન રિએક્શન March 23 March 24. એડિશન રિએક્શન. A test useful to differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbon in addition reaction. Unsaturated by hydrocarbon add hydrogen in the presence of catalysts such as palladium or nickel, give the saturated hydrocarbon. R C double bond CRR nickel catalyst H2 gives R CRR H CRRH. Addition reaction is not possible in saturated hydrocarbon. Next question, why detergent is better than soap as a cleansing agent? Explain. The reaction of soap with calcium and magnesium salt causes the hardness of water, so need to use a large amount of soap. Detergent are sodium salt or sulfuric acid and hydrocarbon ammonium salt with chlorides or bromide ions. Both have long hydrocarbon chain. The charged end of these compounds do not form insoluble precipitates with sodium and calcium and magnesium in hard water, so they remain effective in hard water. Now question of 3 marks. Write the structural isomers. What are the structural isomers? And draw the structure of butane. ચલો તો એની ડેફિનેશન છે, ધ કમ્પાઉન્ડ હેવિંગ ધ સેમ મોલિક્યુલર ફોર્મ્યુલા બટ ડિફરન્ટ સ્ટ્રક્ચરલ ફોર્મ્યુલા આર નોન એઝ સ્ટ્રક્ચરલ આઇસોમર્સ. ચાલો બ્યુટેનના જે છે પહેલું નોર્મલ બ્યુટેન, જો 4 કાર્બન દોરી દેવાના આ રીતે, દરેક કાર્બનની 4 વેલેન્સી થવી જોઈએ. તો આની એક પતી ગઈ એટલે 3 બાકી રહી, આની 2 પતી ગઈ 2 બાકી રહી, 2 બાકી રહી, 3 બાકી. એટલે આ રીતે નોર્મલ બ્યુટેન, પછી 3 કાર્બનની ચેન કરવાની અને ચોથો કાર્બન આ રીતે ગોઠવવાનો, એને આઇસોબ્યુટેન કહેવાય. એને આ રીતે પણ લખાય. ઓકે, તો 2 એના આન્સર આવશે. પછીનો ક્વેશ્ચન છે ડિફરન્સ બિટવીન સેચ્યુરેટેડ એન્ડ અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન June 24. તો ચલો સેચ્યુરેટેડ અને અનસેચ્યુરેટેડ કોને કહેવાય? લો, Saturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon. They have single bond throughout the structure. Unsaturated hydrocarbon. They can have double or triple bond in a structure. Saturated hydrocarbon, they are chemically less reactive. Unsaturated hydrocarbon, they are chemically more reactive. Saturated hydrocarbon, general formula CnH2n plus 2. Unsaturated general formula CnH2n or CnH2 minus n. 2n minus 2. Example of saturated. Example of saturated alkanes and unsaturated alkenes or alkyls. Chalo. Now next question. What is covalent bond? Explain covalent bond in methane and nitrogen molecule with figure. તો જો નાઇટ્રોજન તમારે જો યાદ રાખો, નાઇટ્રોજન આ રીતે ટ્રિપલ બોન્ડ છે એની અંદર આ રીતે. એટલે પહેલાં ટ્રિપલ બોન્ડના અંદર જો 6 ઇલેક્ટ્રોન વપરાય, 3 આના અને 3 આના. હવે નાઇટ્રોજન 7 નંબરનું એલિમેન્ટ છે, બરાબર? એટલે એની બાહ્ય કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય, 3 વપરાઈ ગયા એટલે 2 બીજા બતાવવાના અહીંયા આ રીતે. હવે આને એનું ઓક્ટેટ પૂરું કર્યું, આને એનું ઓક્ટેટ પૂરું કર્યું, આ રીતે જુઓ છે, ખ્યાલ આવ્યો? સો નાઇટ્રોજન હેઝ એટોમિક નંબર 7. Its electronic configuration is 2 and 5. In order to attain its octet,
Each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons, gives raised to 3 shared pair of electrons, and these said to constitute a triple bond between the two atoms. Huh? And the electron dot structure of N2 is, and its triple bond can be depicted as in figure. A molecule of ammonia has a formula of NH3. Water molecule H2 have a 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. The atomic number of hydrogen is 1. So hydrogen has 1 electron in its k orbital. Therefore, each hydrogen atom needs one more electron in k orbit to achieve its near insert in inert gas helium like structure. The atomic number of oxygen is 8. Hence, the electronic configuration of oxygen uh, element Kl is 2 6. Therefore, the two more electron in L orbital are required for the oxygen atom to acquire its nearest gas like structure, and again neon. So thus two L electrons of oxygen atom from a covalent bond by sharing with one electron of k orbit of each હાઇડ્રોજન એટમ. એટલે આ રીતે બનશે. આ રીતે ઓક્સિજન શું કરશે? પોતાનો એક ઇલેક્ટ્રોન હાઇડ્રોજનને આપશે, પોતાનો એક ઇલેક્ટ્રોન શેરિંગ કરશે આ રીતે. એટલે વોટર મોલિક્યુલ આ રીતે બનશે. ઓકે. નાવ ધ સ્ટ્રક્ચરલ આઇસોમર પોસિબલ ઓફ બ્રોમોપેન્ટેન. ચાલો, બ્રોમોપેન્ટેનમાં કેટલા પોસિબલ છે બેટા? બરાબર. તો જુઓ, હું તમને એને દોરતા શીખવાડું. બ્રોમોપેન્ટેન કેવી રીતે દોરાય બેટા? જો આ રીતે દોરાય. બ્રોમોપેન્ટેનના આઇસોમર્સ દોરતા શીખી લો બેટા. ચલો, પહેલાં કેવી રીતે દોરવાનું ધ્યાન આપજો. પહેલાં પેન્ટેન આ રીતે 5 કાર્બન દોરી દેવાના. આ પેન્ટેન અને અહીંયા બ્રોમિન દોરી દેવાનો. આ પહેલો આઇસોમર બેટા. હવે બાકીના જે રહ્યા ને એ હાઇડ્રોજન ગોઠવવાના. આના 3 હાઇડ્રોજન, આના 2 હાઇડ્રોજન, 2 હાઇડ્રોજન, 2 હાઇડ્રોજન અને 2 હાઇડ્રોજન. હવે આપણે બ્રોમિનનું સ્થાન બદલીએ. ફરી પાછા 5 કાર્બન દોરવાના આ રીતે જાનકી. હવે 2 નંબર ઉપર બ્રોમિન ગોઠવીએ. 2 નંબર ઉપર. તો અહીંયા આ રીતે જો બાકીના હાઇડ્રોજન, અહીંયા 3 હાઇડ્રોજન, અહીંયા 2 હાઇડ્રોજન, અહીંયા 2 હાઇડ્રોજન. ચલો, આના 3 વેલેન્સી પતી એટલે 1 હાઇડ્રોજન. આ બધા હાઇડ્રોજન દોરવાના છે. 2 બ્રોમોપેન્ટેન કહેવાય. અને શું કહેવાય? 2 બ્રોમોપેન્ટેન. પછી ચાલો એ જ રીતે 3 બ્રોમો આ રીતે જો ફરી 5 કાર્બન દોરીએ અને 3 નંબરના કાર્બન ઉપર બ્રોમિન ગોઠવીએ તો આ રીતે 3 બ્રોમોપેન્ટેન પણ બની શકે છે. બરાબર. હવે એ જ રીતે આપણે હવે 4 કાર્બનની શૃંખલા બનાવીએ આ રીતે, અને એક બ્રોમિન અહીંયા ગોઠવીએ અને મિથેનને CH કાર્બનને આ રીતે 1 નંબર 2 નંબર આ રીતે આપણે ગોઠવી શકીએ છીએ. તો જુઓ, એનું સોલ્યુશન જુઓ બેટા. તો 1 બ્રોમોપેન્ટેન, 2 બ્રોમોપેન્ટેન, પછી 3 બ્રોમોપેન્ટેન, એના 3 આઇસોમર અહીંયા આ લોકોએ બતાવ્યા છે, સ્ટ્રક્ચરલ આઇસોમર્સ. બરાબર. ચાલો, એના પછી જ એક્સપ્લેન કોવેલેન્ટ બોન્ડ. આ તો આપણે થઈ ગયો. ઓકે. ચાલો, પછી મિથેન જે છે, મિથેન. ચાલો, મિથેન કમ્પાઉન્ડ માર્ચ 23માં પૂછાય છે. મિથેન કમ્પાઉન્ડ જાનકી. Methane is a compound of carbon. Methane is widely used as fuel and is a major component of biogas known as compressed natural gas (CNG). It is also one of the simplest compounds formed by other care. Methane has a formula CH4
hydrogen. Hydrogen Hydrogen, as as you know, has a valency of 1. Carbon is tetravalent because it has 4 valence electrons. In order to achieve noble gas configuration, carbon shares their electrons with 4 atoms of hydrogen as shown in figure. Such bonds, which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms, are known as covalent bond. Covalently bonded are seen to have strong bond which within the molecule, but intermolecular forces are weak. This gives rise to low melting and boiling point of this compound. Since electrons are shared between atoms and no charged particles are formed, such covalent bonds are generally poor conductor of electricity. જો આ રીતે જો મિથેનમાં કાર્બનના પહેલાં 4 ટપકા દોરી દેવાના, પછી હાઇડ્રોજનનો એક એક ક્રોસ દોરી દેવાનો કે ભાઈ આના ક્રોસ દોરો, આનું ટપકું દોરો, આ રીતે હાઇડ્રોજન, બરાબર, હાઇડ્રોજન. તો આ રીતે આનું 2 ઇલેક્ટ્રોન થશે અને મિથેન શું કરશે, એના 8 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે ગોળ થઈ જશે. ઓકે. નાવ આર ધ સ્ટ્રક્ચર પોસિબલ ઓફ બ્રોમોપેન્ટેન આપણે જોઈ લીધા ઓલરેડી. ચાલો હવે 4 માર્કના છે. એસ્ટરિફિકેશન ઓલરેડી આવી ગયું છે, એડિશન બી ઓલરેડી આવી ગયું છે, બરાબર. હા, હવે આ એક પ્રશ્ન છે, નેમ ધ ગ્રુપ ઓફ કન્ટેન ધ સોપ એન્ડ ડિટર્જન્ટ, એક્સપ્લેન ધ મિકેનિઝમ ઓફ ક્લિન્ઝિંગ એક્શન ઓફ સોપ, બરાબર. ક્લિન્ઝિંગ એક્શન ઓફ સોપ. ચાલો એને આપણે સોપની ક્લિન્ઝિંગ એક્શન માર્ચ મે 21માં પૂછાયેલી છે. When a dirty cloth is put in water containing dissolved soap, then the hydrocarbon end of soap molecule in micelle attach to the oil or grease particles present on the surface of dirty cloth. In the way the soap micelle entraps the oily or greasy particle by using its hydrocarbon ends. The ionic ends of the soap molecules is the micelles, however, and remain entrapped, attached to water. When the dirty cloth is agitated in soap solution, the only and oily and greasy particle present on its surface are entrapped by soap micelle, get displaced in water, due to which the water becomes dirty, but the cloth gets cleaned. The cloth is cleaned thoroughly by rinsing in clean water a number of times. જો આ જે છે ને ઓઇલ ડ્રોપલેટ છે અને આ હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇન છે અને આ જે છે એ સોડિયમ સોલ્ટવાળો ભાગ છે. આ હાઇડ્રોફોબિક છે પણ ઓઇલમાં ઘૂસી જાય અને આ હાઇડ્રોફિલિક છે, આ રીતે. ચલો, વોટ ઇઝ કેટેનેશન ઇન કાર્બન? મે 21 કેટેનેશન. Unique property catenation. Carbon has the unique ability to form bonds with other atom of carbon, giving rise to large molecules. This property is called catenation. These compounds may have long chains or carbon, branched chain or carbon or
even carbon atoms are arranged in rings. In addition, carbon atoms may be linked by single, double, or triple bonds. Compounds of carbon which are linked by only single bond between the carbon atoms and are called saturated compounds. Compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compounds. No uh, other no element. other element exhibits the property of catenation to the extinction in carbon compounds. Silicon forms compounds with hydrogen which have chains of up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive. The Carbon. carbon bond is very strong and stable. This gives us the large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. 27. The chemical formula of 5 organic compounds is given below. ઓગસ્ટ 20. ચાલો એ હવે આને શું કહેવાય બોલો? C3H6, પછી C2H6, બરાબર, C2H5OH, CH3CH. ચાલો આમાંથી કયા કયા આવડે તમને કહો જોઈએ? આ તો આવડે છે ને, એસિટિક એસિડ, ઇથેનોઇક એસિડ, વિનેગર, આ ઇથેનોલ, અને આ ઇથેન કહેવાય CH3CH3. આ ઇથિન કહેવાય CH2 ડબલ બોન્ડ CH2. અને આ જે છે ને CnH2n છે ને, એટલે પ્રોપીન થશે. બસ પતી ગયું. જુઓ, C2H6 ઇથેન સેચ્યુરેટેડ. પછી ચાલો C2H5OH આલ્કોહોલિક ગ્રુપ કમ્પાઉન્ડ. પછી રાઇટ ધ કેમિકલ રિએક્શન ઓફ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ ઓફ C and D વિથ કોન્સન્ટ્રેટેડ સલ્ફ્યુરિક એસિડ. ચલો C અને D, CH3COH વત્તા C2H5 ગયું CH3COO C2H5 પ્લસ H2 એસ્ટરિફિકેશન કહેવાય. એસ્ટર બનશે, ઇથાઇલ ઇથેનોઇડ બોલાય એને. એન્ડ રાઇટ ધ ટુ યુઝિસ ઓફ કમ્પાઉન્ડ gain after the reaction C and D, the prepare of perfume and use of flavoring agent. આ કેટેનેશન તો આપણે હમણાં જ કર્યું ને. ચાલો પછી ક્લિન્ઝિંગ પ્રોપર્ટી પણ આપણે હમણાં જ જોઈ લીધી. તો આ બધા તમારા બોર્ડના ક્વેશ્ચન અહીં પૂરા થાય છે. હવે ખાલી એક્સરસાઇઝના ક્વેશ્ચન બાકી રહ્યા, તો એને આપણે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ, અને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી રામ, જય મહારાજ.